yale tulikubaliana na nyinyi, tuko na azma na tuko na mpango ya kuzikamilisha. Niliona niseme hivyo kwa sababu ni vizuri ninyi kama watu wa Eastlands mjue ya kwamba serikali mliochagua inawakumbuka, mipango yenu imewekwa vizuri, na hatutasahau ahadi ya watu wa hapa Embakasi Central, Embakasi West, Embakasi East na zile constituencies zingine za Mathare ambazo ziko katika sehemu hii. Nilikuja juzi kwa sababu ya matatizo ya hospitali. Ile hospitali ilikuwa Nyayo Wards hapa karibu kwa Mheshimiwa Gakuya. Vile vile tumeweka pesa pale kwa sababu sasa, ili kutoa msongamano Mamalusi na kutoa msongamano kule Kenyatta, pia hiyo Nyayo Wards ambayo itaserve this area, tumeweka pesa, tunataka kuzikamilisha ndio itumike iwe hospitali nyingine level 4 ambayo itasaidia watu wa Eastlands. Tumekubaliana jameni? That is what we want. Mwisho, mimi nataka niwaulize hivi. Safari hii ya kubadilisha Kenya, hatutaki kurudisha Kenya mahali pa kugawanyika na ukabila na siasa chafu. Nyinyi mnaelewa. Wakati tulitoka siasa duni ya ukabila 2007-2008, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta rafiki yangu na mimi tuliketi chini na tukasema lazima tubadilishe msingi wa siasa ya Kenya. Tuondoe siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko, tuweke siasa ya sera ya maendeleo na kubadilisha maisha ya Wakenya. Na hatukurudi nyuma. Ni kwa sababu ya hiyo msingi tulikubaliana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na wakati mimi niliamua ya kwamba nitamuunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta awe rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, watu wengi wakiwemo wale walikuwa mazishi jana waliniambia ya kwamba hakuna vile wewe unaweza kuunga mkono Uhuru Kenyatta kwa sababu yeye alikuwa eti ni Mkikuyu kama Mwai Kibaki ambaye alikuwa ofisini. Lakini niliwaeleza siku hiyo na ninawaeleza hata na leo ya kwamba niliunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta sio kwa sababu ya kabila yake, sio kwa sababu alikuwa anawakilisha kabila yake, ni kwa sababu mimi na yeye tuliketi chini tukakubaliana kwa sera ya kuweka maendeleo Kenya hii ya barabara na reli na kuunganisha stima na kujenga technical training college na kuweka maji katika taifa letu la Kenya, ndio Kenya iwe bora kuliko vile ilivyokuwa wakati huo. Hiyo ndio sababu niliunga mkono Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na nilimuunga mkono nikijua ya kwamba Mwai Kibaki alikuwa ofisini, na ilikuwa ni makusudi ndio tuweze kuondoa siasa ya ujinga ya kuweka watu katika mirengo ya kabila. Mimi nataka niwaulize, hatuwezi, na nataka nirudie, hatuwezi kurudi katika siasa ya ukabila. Kenya hii itapiga hatua ya kwenda mbele. Kila kiongozi, kama unatafuta MCA, kama unatafuta mjumbe ama governor ama senator ama women rep ama rais, usitafute uongozi kwa sababu ya kabila yako. Hauwezi kuwa kiongozi eti kwa sababu unawakilisha kabila yako. Tafuta uongozi kwa sera na agenda
yale utafanyia Wakenya. Wakenya watachagua sera, sio kabila. Na mimi nataka niwapatie free advice wale wote ambao wanaota ndoto eti watatembea na kabila yao, eti watatuuzia ati wao wana represent kabila yao, ya kwamba Wakenya wamechanuka na Wakenya wanataka kujua sera ni gani, ideas uko nazo, kama uko na track record ndio waweze kukuchagua. So mimi nawauliza, kwa sababu nasikia sasa tumeanza tena eti kurudi nyuma kuongea mambo ya makabila. Sisi wote, mimi William Ruto nikiweko, tunatafuta uongozi sio kwa sababu ya kabila yako ama kwa sababu unawakilisha kabila yako, ni kwa sababu either uko na sera, uko na mpango, ama kama huna, basi wananchi hawa watajua vile wataamua. Tunaelewana jameni? Na mimi nataka niseme hivi, ya kwamba saa hizi kuna msukosuko, kuna matatizo, watu wamechanganyikiwa kwa sababu tumesema lazima tubadilishe mazungumzo na mjadala katika taifa letu la Kenya. Tumesema hivi, na watu wengi saa hizi wale ambao wamezoea kutuuzia ukabila, saa hizi wamepata wasiwasi kwa sababu biashara yao ya ukabila na bei ya ukabila Kenya imepungua, na hasara itapatikana kwa biashara yao, kwa sababu Wakenya hawataki kuuziwa ukabila tena, wanataka kuuziwa sera, na wanataka kujua maisha yao itabadilika vipi, changamoto walizonazo itashughulikiwa vipi, na uko na mpango ya kushughulikia mahitaji yao na changamoto zao, na uko na suluhu ya yale mambo yanahitaji, ama wewe unatuuzia tu kabila yako na mambo duni ya kusema wewe unatoka sehemu fulani. Mimi nataka niseme hivi kwa marafiki zetu, hii mjadala lazima tutabadilisha. Mujipange, mkuwe tayari, kwa sababu nyinyi mnataka kutuuzia mambo ya makabila. Mahasla wa Kenya wana biashara na makabila, wanataka kujua biashara yao ya kuuza mboga ama ya bodaboda ama ya kiosk ama ya saloon ama hiyo ingine itaendelea namna gani. They have no business na mambo ya makabila. Jambo la pili, msituambie tutakuwa tunaongea mambo ya viongozi na interests zao. Lazima katika hiyo mjadala tuongee mambo ya wananchi na mahitaji yao na shida zao. Jambo la tatu, hamuwezi kutuambia tutaongea mambo ya mamlaka na vile viongozi watagawana mamlaka. Vile vile katika hiyo meza lazima tuongee mambo ya mwananchi mdogo, empowerment ya mwananchi mdogo, opportunity ya mwananchi mdogo na biashara yake. Atafanya biashara vipi? Atasaidiwa kufanya biashara vipi wakati viongozi wanazungumzia mambo ya kugawana mamlaka? Jambo la nne, vile wanataka tuongee mambo ya vyeo na vile viongozi watagawana vyeo, sijui prime minister, sijui deputy prime minister, sijui rais na hiyo ingine. Lazima pia tuongee mambo ya kazi kwa mamilioni ya vijana wa taifa la Kenya ambao hawana matumaini. Kwa hivyo jameni, tuvumiliane, kwa sababu lazima tuongee hii maneno, na tunasema ya kwamba haja yetu ni kuhakikisha ya kwamba katika meza mahali mambo ya Kenya inajadiliwa, itazungumzwa mambo ya wale, lakini pia mambo ya wananchi lazima izungumzwe pale, na hiyo meza
lazima itutoshe sisi wote. Kila mtu lazima akuwe katika hiyo meza. Tunaelewana jameni? Iko makosa tukisema sisi wote tuketi katika meza moja. Na hii si kuchochea mtu, hii si kuchochea watu, hii ni kusema ukweli ya kwamba kama mambo ya viongozi itazungumzwa, mambo ya wananchi izungumzwe. Kama mambo ya mamlaka itazungumzwa, mambo ya empowerment ya wananchi izungumzwe. Kama mambo ya vyeo itazungumzwa, mambo ya kazi kwa vijana izungumzwe. Hiyo ndio Kenya sisi tunataka. Kuna makosa jameni tukienda barabara hiyo? And that is why we are saying to our friends, we cannot degenerate. We cannot go back. When I supported Uhuru Kenyatta, it was not because of his tribe. It was not because he represented any tribe. It was because we agreed on an agenda and on a program that would transform this nation. And I supported Uhuru Kenyatta when President Kibaki was in office. Many of the people who were talking yesterday, they were the ones who are telling me, you cannot support another Kikuyu. And I told them, I am not supporting Uhuru Kenyatta because of his tribe. I am supporting Uhuru Kenyatta because we have a plan that would transform this nation. They were telling me that you cannot support Uhuru Kenyatta because he is not only a Kikuyu, but he is also the son of a former president. But that is not what we are looking for. We are looking for how to change this nation. And therefore I want to tell them, my friends, you better be prepared for the new conversation we are going to have in Kenya. Don't tell us about tribes. We want to have a conversation about every hustle. Don't tell us that we are going to discuss power. Yes, as we discuss power to be shared by the big boys and by the leaders, we must also have a conversation about empowerment and opportunity for ordinary people to chase their dreams as well. And you cannot tell us we are going to have a conversation about positions only. Prime Minister, I don't know, President and the rest. We must have a conversation, a serious conversation about millions of people who do not have jobs. And when are they going to have jobs? Every family has 2 to 3 young guys who have finished school, but they have no jobs. It is their time for us to have a conversation about them also. And therefore, when we say, for the first time in Kenya, we are going to have a conversation that will involve everybody, an inclusive conversation. Don't drive us the narrative of exclusion, of telling us about tribes and tribal chiefs. My friends, hiyo watu wajinga wameisha Kenya, haiwezekani tena. We are going to have a conversation, an inclusive conversation, and all cards will be on the table. Nobody is going to be absent. And the table is big enough for all of us to sit and have an honest national conversation about everybody. And that is what I am saying. That is what the Hustler Nation is saying. The Hustler Nation is saying this country belongs to all of us, and we must all sit at the table where we are going to have a honest national conversation. And let me say this for the record. It is not a must. It is not a condition that William Ruto or anybody must be president, but it is a must that we must all sit on the table. It is not negotiable. It is not negotiable that we can continue to have an exclusive conversation about few people and about some tribes and about some leaders. We are going to have a honest national conversation. And that is what the Hustler Nation is about. It is not a threat to anybody. It is not incitement of any nature. We are just going to have a honest conversation, all of us on a table, so that we can agree on how to move Kenya forward. If anybody is uncomfortable with that conversation, if that conversation is difficult for whatever reason, unfortunately, we must have it. It is not something that we can avoid. So let us all be ready to have that conversation. Tunaelewana jameni? Tukisema tukae sisi wote kwa meza iko makosa?
Na hiyo ndio sababu mimi ninasema mimi ni naibu wa rais wa Kenya. So ile mimi ninasema sio ya kwamba nimekumbuka hapa. Hiyo ni maneno, najua what I am saying. Na mimi najua inawezekana. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Tutatembea hii safari pamoja. Na mtu asiwatishe. Unajua hii Kenya watu wanatishana. Mimi na viongozi wengine wengi hapa tumehangaishwa na mambo mengi. Tumeshurutishwa na mambo mengi. Wengine wamepelekwa kotini. Wengine wametolewa katika nafasi ya uongozi katika huko bunge. Wengine wamefungiwa account zao. Wengine wametumiwa KRA. Ati ndio tusikue na mjadala ya Wakenya wote. Mimi nataka niwaambie, hatuwezi kata tamaa, hatuwezi rudi nyuma. Hii mjadala lazima tukue naye. Na mimi na hawa viongozi hatutachoka until we have this conversation. So, my friends, don't waste your time with threats. Don't waste your time with blackmail. Don't waste your time with everything you are doing. You can do it as much as you want, but we must change this country, and we must change the conversation. And we are going to have a table where every Kenyan is going to sit, and where every issue is going to be discussed. It shall never be an exclusive table anymore. It is going to be an inclusive table that involves everybody. Tunaelewana? Tuko pamoja? Sasa nyinyi watu wa Westlands, mimi nataka niwaulize. Mimi nimekuja hapa siku nyingi, tumekuja na Meja Ndong, tumekuja na Swagmaster, tumekuja na Gakuya, tumekuja na wengine. Kwa sababu wenye kuamua viongozi katika Kenya ni wananchi. Ni kweli ama si kweli? Sasa kuna watu wengine wanaambiwa watapatiwa uongozi kwa boardroom. Wengine watapatiwa uongozi kwa kutumia sijui kwa baa fulani. Ati kuna wengine watapatiwa na system. Ati kuna wengine watapatiwa na deep state. Sasa sisi tunasema sisi tuko tayari. Sisi tunajua uongozi inatoka kwa Mungu na wananchi. Hiyo yao watoe mahali watatoa, tutakutana kwa kiwanja. Tushakubaliana? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu. Hivi karibuni tutakuwa na uchaguzi hapa Nairobi. Na sisi tunataka kuchagua mtu Nairobi ambaye anaelewa shida ya mahasla. Hatutaki mtu ya kubebewa na kuletewa. Nyinyi watu wa Nairobi mtaamua kuchagua kiongozi ambaye atashughulikia mambo ya mahasla. Mko tayari? Huyu Margaret Wanjiru ndio candidate wetu ya mahasla ya Nairobi. Na sisi wote tutasimama nyuma yake. Sijui kama tunaelewana. Tutasimama pamoja. Na mimi nawahakikishia ya kwamba safari hii Nairobi tutainyorosha. Ili Nairobi iwe ni capital city ya Kenya. Na iwe ni mahali ambapo sura ya Kenya na heshima ya Kenya itaonekana katika city ya Nairobi. Sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niseme asante sana kwa kunisikiza. Na mimi nitarudi tena na tena na tena mpaka tukamilishe mambo ya Eastlands, na tuko pamoja. Na wapenda sana na nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much.